Bonsoir, bienvenue dans ce journal bilingue, édition du 10 novembre 2021. À la une ce soir, la ville de Boya dans la région du sud-ouest retient son souffle après l'explosion cet après-midi d'un engin au sein de l'amphithéâtre 600 de l'université de Boya. L'incident s'est produit alors que les étudiants étaient en plein cours. Plusieurs ont été blessés dans cette explosion selon des sources concordantes. Une explosion qui intervient après celle enregistrée lundi dernier et qui avait coûté la vie à un conducteur de taxi. Pour le moment, les circonstances réelles de cet incident n'ont pas été dévoilées, tout comme les auteurs de celui-ci. Hausse des coûts du fret et des matières premières. Les entreprises camerounaises menacent d'arrêter la production dès 2022. C'est en tout cas la principale information qui ressort d'un communiqué rendu public par le patronat. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir. Et on démarre ce journal en langue anglaise avec vous, Christelle Assek. Bonsoir. Good evening, Makeda Lidi Newton. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining in on the 8 p.m. Bilingual newscast on Spectrum Television. As earlier announced in our headlines, fear, panic and confusion is the state that characterizes the atmosphere of the University of Boya in Moliko in the southwest region of Cameroon today, November 10, 2021. Sources have it that the students were attending lectures at the Amphi 600 of this institution when an explosive device ignited, causing stampede in the university. Details in the following report. We shall be coming back to this report in the course of this newscast. We'll continue this news with you, Akedali Dignoto. Oui, on va donc parler économie à présent. Nous vous l'annoncions en titre il y a un instant. Hausse des coûts du fret et des matières premières. Les entreprises camerounaises menacent donc d'arrêter la production dès l'année prochaine. Elles l'ont fait savoir dans un communiqué rendu public hier 9 novembre par le JICAM. Les détails dans ce reportage de Léla Ranganzu. S'ajuster, les entreprises camerounaises touchées par l'augmentation des prix du fret et des matières premières envisagent l'arrêt des activités d'importation et de production au 1er janvier 2022. L'information est contenue dans un communiqué rendu public par le président du groupement interpatronal du Cameroun ce 9 novembre 2021 au terme d'une concertation sur la flambée des prix à l'importation. La sortie du JICAM intervient après la rencontre entre le patronat et le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana, le 10 octobre dernier. Une rencontre au cours de laquelle la hausse des coûts de production dans un contexte caractérisé par la Covid-19 a été évoquée, une hausse qui oscille entre 15 et 50% selon les secteurs et mettant en mal la survie des entreprises, tout comme elle crée de réels risques pour l'emploi. Au sortir de la rencontre du 10 octobre, le ministre invite les entreprises à formuler des propositions qui seront examinées au premier semestre 2022, mais également à faire entendre leur voix dans la dénonciation des pratiques anticoncurrentielles sur le plan international. Malgré la multiplication de discussions avec les autorités publiques, les entreprises camerounaises continuent de déplorer l'inefficacité des mesures proposées. Et pour éviter de se retrouver dans une situation où l'approvisionnement des marchés n'est plus possible, avec le risque de faire face à une crise alimentaire, le JICAM et les opérateurs économiques plaident en faveur d'une revalorisation des prix de vente sur le marché, ou alors que soit activé le levier fiscal à travers la réduction du taux de la TVA applicable aux produits exposés à l'inflation. D'ailleurs, on se souvient de l'annonce faite par Simancam il y a quelques mois. L'entreprise n'écarte pas l'hypothèse d'une augmentation du prix du sac de ciment. 1 300 francs de plus pour faire face aux coûts de production. On to this news, the Cameroonian-born Matthew Mandeng now assumes the role of chairman of Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire. Matthew Mandeng, who has more than 20 years of experience in the banking sector, was since December 2015 the CEO of Standard Chartered Bank Mauritania. He was heading the Cameroonian subsidiary before he became appointed the head of the Mauritania subsidiary.
This seasoned banker is a holder of a master's degree in finance and management control from the University of Orleans, France. On continue de parler économie. La première session du sous-comité technique national de suivi de l'exécution physico-financière de l'investissement public au titre de l'exercice 2021 s'est tenue aujourd'hui à Yaoundé. Les travaux étaient présidés par l'honorable Rosette Ayayi. Il était surtout question de faire le point de la mise en œuvre des recommandations faites lors de la dernière session, contexte et enjeux des travaux dans cet extrait sélectionné par notre reporter Olivier Bouzique à Yaoundé. L'exécution du budget de l'État au titre de l'exercice 2021 intervient dans un contexte marqué par l'opérationnalisation de la stratégie nationale de développement 2020-2030, STV 30, la poursuite du plan de riposte contre la pandémie de la COVID-19, l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en janvier 2022, le maintien d'une veille sécuritaire sur tout le territoire national, la mise en œuvre du plan potentiel de construction des régions affectées par le crise sécuritaire. Au terme des travaux de notre dernière session, de nombreuses difficultés récurrentes, pour la plupart constituant un frein pour la bonne exécution des projets d'investissement public, ont été identifiés. Il s'agissait notamment de la transition tardive des dossiers d'appel d'offres en commission de cassation. Nationwide COVID-19 vaccination campaign has kick-started in the Littoral region today, November 10, 2021. The launching ceremony, which took place at the Regional Delegation of Public Health, was chaired by the Littoral Governor, Dieudonné Iva Dibois. Catherine Cornet reports. The Ministry of Public Health, in collaboration with the Public Service, have today at the Regional Delegation of Public Health embarked on a broad-based awareness creation campaign in order to break the yoke of reluctance that is hindering the ongoing vaccination against the COVID-19 pandemic. According to the Littoral Governor Samuel Dieudonné Iva Dibois, who chaired the launching ceremony, urged the population to voluntarily go for the vaccination. Important to be vaccinated, and we want population to make this exercise, because when we are doing it collectively, we are going to gain and make this coronavirus go away of our country. All the vaccines are available now. We have Johnson & Johnson. AstraZeneca came for those who made it the first time. The second time is now available. So we are ready to face all of them. Johnson, AstraZeneca, and Sinopharm. Thank you. Despite the lukewarm attitudes by Cameroonians in taking the COVID-19 vaccine, the government has set up vaccination centers in the Littoral region as a strategy to increase service delivery. Yeah, I can say that the vaccination strategies that we have put in place at the level of the region is that vaccination is ongoing in all the accredited vaccination centers. And also, besides that, we also have what we call the big vaccination centers that have been set up at the level of the town of Douala. We have one at Salle de Fête d'Aqua. I will also have one at Parcours Vita. All of that have been done in order to increase service delivery. So now people cannot loiter around again looking for where they have to get vaccinated. We can say that vaccination posts are available in all the health areas within the region. And at the level of the Littoral region, we have 190 health areas. So all those health areas offer vaccination on a daily basis, not only during campaign. He added that the low percentage of those vaccinated is as a result of the misinformation surrounding the COVID-19 vaccines. I can say that at the level of the Littoral region, at first we have what we call vaccination hesitancy. It means many people were not willing to get the vaccine. But we quickly realized that it's because the right information was not shared. So we had to adapt our communication. I think that was done with the collaboration of the media men that you are. And
then we realized that we've held a lot of meetings, and then even at the level of coordination, we're able to go through enterprises and all the like. And that has given us the opportunity to be able to increase the number of people who have taken the vaccine. So that's why I'm saying that today we have about 51,000 doses already administered. And the Littoral region is among the 4 best regions at the level of the country. We are not satisfied with that result. We think we can do better. However, it was disclosed that as at this moment, the Far North region and the center are taking the lead. The number of vaccinated people is worrisome, thus efforts will be made to step up the number of people who are vaccinated each day from the current 1,000 to at least 5,000 people. The Ministry of Public Health. Lutte contre le Covid-19 toujours. Une campagne de vaccination de masse sera organisée du 17 au 21 novembre prochain au Cameroun. Les populations de la ville de Douala, par exemple, ne cachent pas leur réticence à se faire vacciner. Pour se protéger contre cette maladie, ils ont choisi de respecter des mesures barrières. Gros plan ce soir sur les petits commerces avec vous, Inès Pangon. C'est un instrument de travail qui passe de main en main. Actualité sanitaire obligeant, certaines habitudes ont été revues dans certains call-box de la ville de Douala. Les gestionnaires et les clients de ceux que nous avons visités au quartier Aqua essayent tant bien que mal de respecter les mesures d'hygiène et de distanciation. Je ne donne plus le téléphone au client. Moi-même, je prends le numéro, je compose. Donc, et je désinfecte les mains tout le temps, je lave, j'ai mon désinfectant. Je demande à chaque fois que je veux le transfert. Quand je prends le téléphone, je refuse. Je dis que compose, je donne mon numéro, compose, elle me remet. Bon, pour déposer l'argent, il dépose sur la table, je me recule, elle ramasse. S'il propose la monnaie, elle dépose, je ramasse. Allez, je pars. Des règles qui s'appliquent également pour ces friandises qu'on retrouve souvent sur la table de ces callboxeurs. Le client ne touche pas, il n'ouvre pas le seau. Je n'accepte pas. Autre lieu, autre commerce, toujours au quartier Aqua à Douala, les avocats. Particularité ici, c'est au toucher que l'on peut être fixé sur la bonne qualité du produit désiré. Le même fruit peut donc être touché plusieurs fois par des mains différentes et parfois même par celles qui sont déjà contaminées. Astuce trouvée ici par certains clients, fait aveuglement confiance à la vendeuse pour le choix. Maintenant, certains clients arrivent, ils n'arrivent même pas à toucher les avocats. Ils montrent du doigt. Ça coûte combien? On leur donne le prix. Ils disent c'est tendre, on dit c'est tendre, vous pouvez toucher, ils refusent carrément de toucher. Même dans la voiture, celui qui garde dans la voiture, il monte tellement les vitres. Pour donner un avocat, il faut que tu dois forcer l'avocat pour que ça entre dans la vitre. Pour qu'il doit prendre l'avocat. Et même pour prendre l'avocat, on emballe, il ne touche même pas le plastique. On laisse le plastique tomber sur le siège de la voiture. Pour contrer la voie Covid-19, d'autres choisissent de porter des plastiques en guise de gants avant tout contact avec la marchandise ou de toucher du bout des doigts les avocats. Mais il y en a qui touchent quand même, qui prennent le courage de toucher. Mais pour toucher, ils touchent du bout des doigts ainsi. Ils touchent comme ça. Ils touchent ainsi. Il a peur. Et quand il touche, après il désinfecte les mains. Des mesures qui essaient tant bien que mal, en plus du port du masque, d'entrer dans les modes de vie des commerçants et des clients. Et ceci jusqu'à ce que la crise sanitaire actuelle soit éradiquée. As earlier announced in our headlines, confusion and fear is the state that characterizes the atmosphere at the University of Buea in Moliko in the southwest region of Cameroon today, November 10, 2021. Sources have it that the students were attending lectures at the Amphi 600 of this institution when an explosive device ignited, causing stampede. Details in the following report. Fear, panic and confusion is the state that characterizes the atmosphere at the University of Buea in Moliko in the southwest region of Cameroon today, November 10, 2021. Sources have it that
The students were attending lectures at the Amphi 600 of this institution when an explosive device ignited, causing stampede in the university campus. The Vice-Chancellor Horace Manga, who was at the campus, says, today we're having a conference of peace building. The conference started at about 11 and ended at around 3. At 3:30 when we were in the reception place at the restaurant of the university, we had information to the effect that some students were injured and were being conveyed to the hospital. So upon further inquiry, we were informed that an explosive device, an improvised explosive device, was thrown on the roof of lecture hall 600. And on reaching the ground, around mid-air, reaching the ground, exploded and released shrapnel, metallic particles. The metallic particles injured about 11 students who were in the vicinity, so they were immediately rushed to the hospital. 9 of them are here at the Solidarity Clinic and 2 are in another clinic. So they are undergoing treatment. Treatment was immediate and they are stable, and as at now there are no major injuries, but they are still in pain. They are being stabilized. However, the injured students have been rushed to the nearby hospital facility for treatment, he says. And in the same line, following the Toronto summit in Canada, a neutral venue should be put into consideration to bring together stakeholders to properly mediate on the Anglophone crisis. On the same line, the government of Cameroon and Anglophone leaders should be flexible in decision-making, as no standard formula can resolve the insecurity in the regions. Josephine Binzi tells us more. The major national dialogue may not be sufficient enough to meet the expectations of Anglophones after 4 years, says Dr. Julio Agbo, member of the Coalition for Dialogue and Negotiations held a fortnight ago in Toronto, Canada. That has taken place on the ground, the Grand National Dialogue, we all prayed and blessed it, but we are yet to see how beneficial it is to Southern Cameroonians or to Anglophones. So I don't think we can cast doubts on the retreat just because it was held in a foreign territory. If we could do, then we need to see evidence that the Grand Dialogue, the Grand National Dialogue, actually produced some results. So we will need a neutral venue eventually, where Cameroonians, Southern Cameroonians, and even Cameroonians, that is Cameroonians of English expression, and the government of Cameroon can meet. As much as the crisis has a negative political and economic toll on Cameroonians in the restive regions, there may be no silver bullet formula to immediately resolve the crisis. It's going to be a series of steps, conscious steps, baby steps that will need to be taken. And one of them that we've discovered is that we need to build trust among the stakeholders. On the one side, the Southern Cameroonian side, they need to build trust. They need to understand each other. They need to agree on some commonalities, the internal dialogue process, which they can now take further to face the party on the other side, which is the government of Cameroon, in what we call an external dialogue that need to be mediated, as the consensus seems to be, needs to be mediated by neutral, multilateral third parties. The consultations were equally birthed from the late Cardinal His Eminence Tumi to bring the separatist fraction and the government of Cameroon to a common table. In the meantime, the regions remain areas to watch out for in terms of insecurity. Politics, we now talk culture. The album featuring professional French dancer Lila Cartlier, titled Muto by BC Mac,
will be launched in the coming days in Cameroon as the artist arrived Cameroon on November 8, 2021. The French artist sang in the West vernacular, which has attracted many wide attention. Josephine Binzi will remain with you. Singing with the vernacular and accents from the West region attracted the spotlight on Lila Carlier of French origin on her arrival at the Douala International Airport yesterday, 8th November, where she featured in an album of BC Mac in the song titled Muto. The album is to be launched soon as she expresses her interest in the language. Je collabore avec BC depuis 2018. I have been collaborating with BC since 2018 as a dancer, and I've always been attracted to this language and what it channels as energy, especially when I dance to the dialect. BC taught me certain phrases on my presentation, which I can display while I dance. De présentation, de sorte que je sois capable de me présenter lors d'événements, avant de danser notamment. Being a professional dancer from Toulouse, featuring in the song was met with immense difficulty. Pleine d'envie, de challenge, de sortir surtout de ma zone de confort parce que There were of course difficulties, especially at my comfort zone, which is dance, because my domain is a performer. So I told him to write me songs which have not been made public in the same language he taught me. Sur le même élan, il m'a appris Muto. The collaboration was born out of 8 months of hard work. The album launch is evidence that success is in the hands of he that is determined. Cameroonians have strongly condemned the publication of sex tapes on social media, saying this act corrupts the youth and toddlers. Let's listen to them in this Vox Pop. I think actually it's not a nice thing, and it's something that we really need to fight against, because it's something like it started like a joke, and maybe some people will say, okay, I want to do this for fun, to watch it, and the next day you see on social media. And I think that this thing is getting more and more rampant, and you see, that's why you see most of the time now you see young students of still in secondary schools, like from 1 to 4, you see them having what they call group sex and stuff. So the picture of nude is supposed to really be looked into. It's not good. What we see on social media, seeing nude pictures, it's like something which is not really cool, you know, because it's trying to, like, for example, have little ones that are growing up, little children, when they see that, you know, it's trying to make it a mentality to get change of 1 or 2 things. When they start behaving strange, you know, from there, you cannot like shout at them, because you know that what I've seen, they'll behave the same way they have seen it. This new picture that we have this nowadays in social media is a very bad image, because when you see those type of picture, there's a little child who copies those type of picture and do wrong things with the picture that they see. So I will not like to see the such type of picture in social media. Nous allons prendre l'information sur le plan international. D'abord, cette brève du côté du Bénin. Ce mercredi 10 novembre est un jour historique. L'avion transportant les 26 œuvres d'art pillées par la France lors de l'époque coloniale est arrivé cet après-midi à Cotonou. Ces œuvres seront soumises à 2 mois d'acclimatation avant leur exposition à Ouida, où un musée international en mémoire de l'esclavage est en construction. Il faut signaler que de nombreux Béninois sont sortis pour accueillir le retour de ces trésors royaux d'Abomey. Avec notre partenaire VOA, prenons le pouls de l'actualité de ce 10 novembre au Sénégal, en Éthiopie, en République démocratique du Congo et au Ghana. Au Sénégal, des conflits ont éclaté à Dakar dans l'attente du procès en appel d'un opposant au pouvoir et candidat à la mairie de Dakar, Barthélémy Diaz. Diaz, qui doit comparaître pour la mort d'un homme abattu lors de l'assaut de sa mairie en 2011, dénonce un complot de la part du pouvoir pour saboter sa candidature à la mairie de Dakar. L'ONU a affirmé que l'Éthiopie retenait 72 chauffeurs du programme alimentaire mondial acheminant de l'aide humanitaire au Tigré, région ravagée par la guerre et la famine. Ces détentions interviennent au lendemain de l'arrestation d'employés éthiopiens de l'ONU, en particulier des Tigréens à Addis Abeba.
En République démocratique du Congo, la commission de censure a interdit la présentation et la diffusion sur tout le territoire de 2 chansons qui interpellent le président Félix Tshisekedi et la classe dirigeante congolaise. Selon la commission, les artistes ne lui ont pas soumis leurs œuvres avant diffusion comme l'exige la loi. Au Ghana, près de 4000 personnes sont déplacées après un raz-de-marée qui a détruit 500 logements il y a 2 jours. Le pays a lancé un projet contre l'élévation de la mer, lequel consiste à créer des digues le long des côtes. And now we talk sports football. The indomitable Lions of Cameroon are on their way to South Africa ahead of their confrontation with Malawi. The Lions, who have had a better score in their last 5 matches, are considered favorites. Our sportswoman Onila Donet tells us more. The stakes are high in Group D, as Cameroon desperately seeks a qualification ticket to the World Cup in Qatar. Les matchs sont tellement importants que vous ne pouvez même pas imaginer. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation. Every match is important. Today we are in a situation where we must win. We need to live our dream of qualifying. The match against Malawi and Ivory Coast are very important. The Lions, who have been in camp since Monday, will leave for South Africa as they prepare for their confrontation with Malawi. Honnêtement, je pense que présentement l'équipe nationale a un très bon. I think the national team has great and talented players, and I believe we need collectivity. If we are united, I believe we will win these matches. Si nous sommes soudés, unis et vraiment solidaires, je pense que nous allons être récompensés. The boys of Concessa will seem to be on the right side of things, as they have recorded 3 wins, 1 draw, and a defeat in their last 5 games, making them favorites in this encounter. Malawi and Cameroon's first meeting dates back to 2018 in an AFCON qualifiers battle. Since then, both sides have locked horns 3 times, with Cameroon emerging winner. The head coach of Cameroon's national team has expressed confidence in his players, counting on their talent and team spirit to make up for their World Cup absence in 2018. It is rather unfortunate that the Lions squad will be without Choupo-Moting, Charles Castelletto, Koundé Malong. And that report puts an end to this bilingual newscast on Spectrum Television. Thanks for watching. See you tomorrow for another edition, God willing. Bye-bye. Good night, Makidali Dignotom. Au revoir, Christelle Assec. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée sur Spectrum Télévision.